কেন আছে ছোট ছোট রেমিকেন আছে সস হ্যাঁ ডিপিংটা দিয়ে দিব যে ইসে যান ইয়েলো কালার ছোট কাপ আছে কাচের। আসসালামু আলাইকুম, শুভ দুপুর সবাইকে। আমরা এখন আছি আমাদের শেফ কোর্সের ক্লাসে। সো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে শেফ এখানে কিন্তু প্রত্যেকটা খাবার এখন ডেকোরেশন করতেছে। আমরা সরাসরি শেফের কাছে চলে যাই, সে ডেকোরেশনটা আমরা যাতে দেখতে পারি কীভাবে ডেকোরেশন করতেছে। হচ্ছে আমাদের স্যুপ, এখন আমাদের প্লেটিং চলতেছে অলরেডি। কাজ করতেছে খালি দেখলেন কি করতেছে। So this is the vegetable tortilla soup. So we are putting the tortilla, fried tortilla, in the soup. As you can see, we are putting tortilla, a little bit of coriander garnish. Okay, so this is the soup. It's a dipping, salsa dipping for the quesadilla. এটা হচ্ছে আমাদের স্যুপ। কিছুটা নিচে রাখছে কি এই লিডটা হচ্ছে রাইস কুকার, এই লিডটা ইউজ করেন না, অন্য লিড আছে, এটা মুছে রাইস কুকারের ভিতরে রেখে দেন। সেটা মুছে butter shortening করে নিচ্ছি। Why? Because of otherwise it will be stuck in on the surface. Just সামান্য পরিমাণে। বাহ, সুন্দর কালার আসছে। শেফ এখানে আমরা চাইলে চিনি গুঁড়া ইউজ করতে পারবো। হ্যাঁ, আমরা ইনস্টেড অফ দিস উই ক্যান ইউজ দ্য চিনি গুঁড়া, বাট আমরা এটা কিন্তু বসায় রান্না করছি বিনস রাইসটা। যদি আমরা এটা ফ্রাই করতাম তখন আমরা চিনি গুঁড়া ইউজ করতাম। আচ্ছা, সো লেমন ওয়েজেস
নাইস। So that's it. Nice. আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে খুবই কালারফুল একটা ডিশ আজকে রেডি করা হলো। তো শেফ এখন আমাদেরকে সুন্দর করে এক্সপ্লেন করে দিবে কোনটা আসলে কি। Okay. So, starting from our soup, this is the vegetable tortilla soup. Okay, fried tortilla we put on top of soup. We use the coriander garnish in here. So this is the vegetable. All those veggies we have in here, colorful vegetables. What do we have? Like in our country, we have a carrot, cauliflower, long bean, kidney bean, sweet corn, jalapeno. So we use all those veggies in here. Alongside, we have a chicken quesadilla, which is a very famous in our country. So chicken quesadilla. Inside have a cheese, bell pepper, chicken, onion, tomato, all everything wrapped with the tortilla bread. Okay, we are using also the mozzarella cheese in here, and the tomato salsa dipping in here. And after that we have bean rice, Mexican bean rice. It's a very famous rice. We use the kidney bean in here. So this, you can, as you can see, the colorful beans are in here. And after that we are preparing another one dishes which is called is 𝗖𝗵𝗲𝗀𝗀𝗀𝗀. This is the breakfast dish of Mexican people. It's basically an egg dish, sunny side up. At the bottom we have tortilla, fried tortilla, and the upper side we have tomato dipping. You know, this is called tomato salsa as well. Okay, and for the garnishing we are using the sweet corn. So this is our all dishes, as you can see in here. সো কারো কোনো কোশ্চেন আছে? আচ্ছা, তো এখন কি করবো আমরা? টেস্ট করবো, তাই না? আচ্ছা, থ্যাংক ইউ শেফ। ওয়েলকাম। সো দর্শক, আপনারা দেখতেই পারলেন আজকে ছিল আমাদের মেক্সিকান কুইজিন, এবং শেফ কিন্তু ক্লাস শেষেও আমাদের স্টুডেন্টদেরকে খুব সুন্দরভাবে এক্সপ্লেন করলেন যে কোন ফুডটা আসলে কিভাবে আমরা বানিয়েছি, এবং একদম শর্টলিভাবে দেখালেন। দেন ক্লাসের শুরুতেই তো আমরা আপনাদেরকে দেখিয়েছি যে শেফ আসলে পুরো ক্লাসের প্রিপারেশনটা করার পরে কীভাবে মিজান প্লাসটা রেডি করলেন, এবং আসলে আমাদের এখানে মিজান প্লাস যেটা হয় সেটা স্টুডেন্টদেরকে নিয়েই হয়, যাতে স্টুডেন্টরাও এটার প্র্যাকটিসে থাকতে পারে। সো দর্শক, আজকের মতো এই পর্যন্তই। আপনারা যারা আমাদের এই কোর্সটাতে জয়েন করতে চাচ্ছেন, ইমিডিয়েটলি আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।